Can't you see? The moon belongs to us. Come fly with me and chase the stars. Can you see that even the clouds will disappear forever and ever? It is one of the leading real estate developing agents in the Gambia. Universal Properties currently dominates the Gambia's housing market and has become a household name in the Gambia. We are Universal Properties. We have been into real estate business for so long, and all what we do is providing house, land to the Gambian people. We do rental, we do mortgaging, we do leasing to the Gambian people and to anybody who is interested in purchasing a land. That's what we basically do. The company, established in 2009 by Mr. Alhaji Sanyang, a young enterprising Gambian entrepreneur, offers quality services such as sale and letting of quality properties throughout the Gambia, as well as a complete range of property services, including land purchase and land preparation, residential and commercial sales and letting, land purchasing for investment, property valuations, and mortgage advice. As low as $2,500, you will be able to have a piece of land. As low as $100, you should be able to have a piece of land. This is Universal Properties. We urge all Gambians to come on board. Its properties are well located at areas that are accessible to good road networks, electricity, and water. Universal Properties is your trusted partner. Visit Universal Properties today on FIB Building along the Kerawa Avenue. Universal Properties, in God we trust. Hi viewers, welcome once again to another episode of SAF Connect, the one and only show that you've been waiting for each and every Wednesday, this time here on GRTN. Badu on Lincoln Intiolo, ala barka baka kotenke ngal bunya ngal jayi, ngal invite fana nga fala ala barka fana ni wato nasi tarek, alka time mintale tarajanka SAF Connect gibe, aralbo nini wato sida. What to be special invitation ni alonko Maud Lamin Drame, member Atlanta Gambia Olympic runner. I SAF Connect Timo invite now Atlanta. Ngajibe no futo Atlanta je. Nim FIFA al Gambia fanana FIFA referee Mr. Papa Gassama Benta jele o Atlanta. Oto ngatando fana o jibe ni la kachake ta nyami yatane. Assalamu alaikum mbokk Gambia maa ngi nii nekk sa tur ak sant ñu leen di dalalaat jàmm ci seen programme bu ngeen bëggal seen bopp muy SAF Connect ngeen ànd ci ak DJ Lamine Cham ak Miss Yatane Ndiaye tey nag dañuy daal di doxantu ak Lamine Cham bi sa Atlanta SAF Connect moom bàyyiwut fenn fu nekk la ko jaral pour rek mu bëggal mbokki Gambiens doomi Gambiens ci seen bopp dañu ànd ak Lamine Cham bi sa Atlanta ñuy kii nga xam ne moo ko invite woon di Mr. Maud Lamin Dramé ca Atlanta ñu ànd ak Lamine Cham ñu woon ñu lan la ngeen fa amaloon ca biir Atlanta Cham nga ne Once again, the people saw SAF Connect. We are connecting you live from Atlanta, the city of Olympic. This is where we are. The city where CNN is. Behind us over there is CNN. And we are meeting somebody special. Our special guest tonight on SAF Connect is going to be a surprise. But before we meet our special guest, let's take a look behind us. What is there? The water fountain. Cameraman, follow me.
gis ngeen fu nekk nii fii mooy Santana Olympic Park fii fan la nii mooy Atlanta ku wo Atlanta nga xalaate lu ñoo wax mooy Olympic City fii mooy Olympic City mbaadiŋolu aliyaje mba damin tote wolon Santana Olympic Park ti wowa muntole Atlanta ni Atlanta mooy iba mine moy la wolon ko Olympic City wo Olympic keta jannatu ɗum felenan ja wolto wotan ni min fana mba dia sirin jang molo mi yalon ka fana e fenlon Olympic to wala dana bin nanata jang. Good evening, Mr. Mo Drame. Say hello to the people watching Saf Connect live here. Good evening, the people's mayor, Saf Connect. Good evening, Mr. Lamin Cham, Champion Sounds. Memolbe Kontona, I'm saying hello to everybody in Gambia. I've missed seeing you all. It's been over 1 year. Definitely. And welcome to Atlanta. Thank you very much. First of all, Mo, when we talk about Olympic Park, you know something about Olympic. Tell us your experience in Olympic generally. Well, I was part of the 1996 Olympic team for the Gambia. I originally came to Atlanta in 1996 to train for the 2000 Olympics. But because I was doing very well, That's right. before the Gambian team came over for the Olympics, they enlisted me on the Gambian team, and I was part of that, the delegation. We participated here in 1996, and this was a place where it looks very familiar, because this was a park where all the athletes will come in during the day to meet and greet with the population of the world that came for the Olympics. The Olympic Village was actually less than 500 meters from here, where we all stayed, the Gambian team and the rest of the world. Right. So Atlanta has been known for the 1996 Olympic because it was one of the best Olympics in the world. Okay. And Gambia had one of the biggest delegation. Talking about Olympic in 1996, what was your best experience of it in the whole organization, and what did Gambia came out from that one? My experience was actually very amusing in terms of the experience of meeting different people from different world. When you come from Gambia and you being a very good athlete in the Gambia, you are that standard of the Gambian level or maybe the African level. Right. Coming to the Olympic arena, you happen to meet international athletes whose bars are set very, very high, Right. and you coming from a very small country like the Gambia without much experience, you are like somewhere here at the bottom. But then just by being over here, you happen to learn a lot. So we learned a lot. It was my first major international event. I learned a lot. I met so many athletes from different parts of the world, world-class athletes, world champion, Olympic champion. I was able to interact with them. That's right. With the Gambian delegation, we had a very diverse delegation team, ranging from the officials to the medical team to the coaches and the athletes, who probably they did very well after that. Some of them, like myself, disappeared after the 2000 year. You know, we get old, we get fat. Yeah. So definitely it was a very intriguing experience, and a well-diverse population who met over here, and I still kept that memory and what I've learned from the 96 Olympics up to today. I'm still using it That's right. to help me how I move with my normal life. You know, it helps you out a lot because you met a lot of people. You met so many experienced people from the world, artists, actors, athletes, you name it. You know, even some presidents were over here. Right. So it helped me out to be a better person right now, even though I'm not an active athlete. But as a man, trying to make it into this living the American dream, Yes, it actually helps me. It's still on my, how do you call it in Gambia, CV? Yeah. We say resume. Yeah, okay, CV, So yeah. I still have it on my CV. Yeah. So I'm proud to be a participant in the 1996 Olympics. That's right, Mr. Mo Drame. That was the part of the Olympic that Mo Drame is explaining his experience on Saf Connect, connecting the people, connecting him with the world from Atlanta Olympic City with your host, Lamin Cham. And Yatana is over the studio over there, Alhaji Ndao, Manga, and also Pamata, the third one, Babakar, and so on. Mo, beside the Olympics, you've been living in Atlanta for quite long now. Let's get this part of the social life in Atlanta. I can see like every year there is July 4th, there is certificate from Ajera, one is going to Mo Drame. What is your interactive with the community of the Gambians in Atlanta? Well, my involvement is very unique in terms of my participation within my community. First of all, I lived a life whereby in Gambia, people who knew me when I was young, they would call me Boy Drame. Yes.
Then the Lamin Drame was the name that everybody knew and was familiar with. And then I went into St. Augustine's High School. The name Soap was very popular. Okay. It became like a household name. That's right. Because of when I was running in the Gambia as a student at St. Augustine's High School. I did pretty well. You know, I did pretty well. And I represented St. Augustine's High School to the level whereby we were never defeated until I graduated. Wow. So Soap became a household name in St. Augustine's. It's a long history. I cannot go back to tell you how this Soap started. Right. But, you know, from Soap, I traveled to the United States on an Olympic scholarship, came to Georgia on an Olympic scholarship that was supposed to train us for the 2000 Olympics. Me and another guy called Lamin Drame also, you know, coincidentally. He was my senior, a little bit taller than me, more brighter than me. And then we have Pamudu Gai, we had Fantasise. So all of us did well here in Atlanta, in Georgia. Then we moved down to Atlanta after the program did not go well, especially me. I cannot speak for those people, but me, I walked away from the program because I didn't see any future in that program. It wasn't cut out for me. You can call it being Americanized. So I moved down to a school that was like a dream for me to attend, which is right here in Atlanta, called Morehouse College. So I moved down to Atlanta in 1998, went to college straight. I was on campus until I graduated. I haven't met Gambians then. I was not involved with Gambians. I heard about Gambians being here in Atlanta. There was a large population until one fine day I wanted to send some money to Gambia. I think it was about $20 or, no, about $50 maybe. Yeah. I didn't know how to send it. So I asked somebody, I said, hey. No Western Union. Yeah, I didn't know about Western Union then. Yeah. That was in 1998. Yeah. So I called somebody, say, hey, there's a Gambian population in Atlanta. Why don't you call a guy called Paibu Fofana? We call him Joko. I called the guy came to Sumaraka. Ayo yang si bidde ka bi hamulo ken. Mané ko no campus last day. Fi duma fi legis ken, fi last day. Mu yobu ma si Gambian restaurant. Mané leka fa domoda ma fone, hey man, the world was coming to an end. Aga sose bu leka domoda. So anyway, you missed the domoda for billahi quite long. lekuma domoda for more than 4 years. Wow. So long story short, I graduated from Morehouse College. I decided to stay here in Atlanta. I got a job with the government. I worked with the government until 2008. But then my involvement within the Gambian community was very limited. Okay. So because of maybe my background in the financial world or what have you. Right. The day I started working, the day that I started making little bit of money, making ends meet, I'm like, I owe it to my community. That's the least I can do. You know, I'm not doing much in Gambia. Why don't I do it right here where Gambians are? I call it home away from home. That's right. So recently, last 5-6 years, I have been very, very, very involved within my community in terms of financial support. I'm a businessman now. I own my own business. So what I do is whenever I make little bit of money to whereby I know I'm supporting my family, I'm making good income, why don't you give back? You always have to give back to your community. You owe it to them. When you're making something away from zakat, you know, away from giving in Islam, we are Muslims. But I believe that in life you have to be generous. Lamin Jam, Pinjap, Lamin Jam. Uyo saf kone yena liggéey li wax dama yàlla saf kone nge wa saf kone yen de lay wayal wax dëgg yàlla yena baax ma wala yena woton sek ak wali balago wax dëgg yàlla jofone kay ma wala saf ku nekk Gambia maa ngi leen nuyu. maa ngi gërëm ñi maa gërëm mooy maa ngi gërëm the whole Gambia si seen ñaani started from the head of state mi nga xam ne ni mooy suma papa suma everything encourage na ma ñaanal na ma defal na ma everything moo tax ba fu ma munti nekka su ma ko xelaatee xelaat Gambia maay try di def my utmost best pour di am maa ci suba gërëm suma family suma yaay suma brothers everybody gërëm waa Atlanta gërëm Ajera gërëm Modou Ndiaye ak famille ñi nga xam ne nii mënoon naa dem comme ni ma la ko invité dëkk hôtel waaye ñëw naa fi mu ngi mel nii li ma mënoon a am suma kër sax
li ma am fii mënuma ko am suma kër so gërëm naa leen sant naa leen gërëm naa everybody daal gërëm naa Modou Ndiaye famille bi jabaram ak suma little boy bi Mohamed. Lamin, that's an important question for Gambians, especially ñun living in the diaspora. Clearly, when you have tournaments like African Cup of Nations, with a Nigerian guy, you are represented. So there is always the question, where is Gambia? For us, seeing Bakary Gassama, someone go hamne, African Cup of Nations finals is a Gambian actually being the referee. It sends a message. It sends a message ne Gambia, in as much as you're talking about a population of 1.5 million, we can play a role and we are relevant when it comes to a tournament of that nature. So clearly Bakary Gassama, to us, it is only appropriate for us to share with him his success, our success as a country. Well, generally, you know, you gonna harang dal, you gonna yob sports bi ci kanam. Because already gis nañ Bakary Gassama, you know, among some other referees before him. Gambia, you know, we ñoo produce good referees, you know, suñ mëne wona def the same thing with our players. You know, you produce, you know, good players. You know, mu complement some good referees in foog naa loolu dina indi national team up to standard. You know, but I think the skill, the talent pool is there. You know, it's just a matter of get me to the next level. I mean, that's what it would take. You know, because Bakary Gassama wasn't always a FIFA referee. He walked up, you know, to be who he is today. You know, so for now, I mean, bringing Gambians, bringing our community together. So Bakary this year, you know, unanimously, because it's undisputable. You know what I mean? His record is out there. You know, our own did something wonderful. So we see that it's the need to bring him here and celebrate with him his success on the international world. So that's why we brought him here, and we are all delighted, Gambians, soccer fans, everybody. We're delighted to have him. So once again, we want to say thank you to him, thank you to Champion Sound, South Connect, and we wish Bakary a safe trip back to Gambia. And hopefully, you know, moving forward, we can do more of this, promoting Gambian talent. And that's what Ajera is about. Thank you very much, Lamin Cham, Champion Sounds. In history, if you look at Gambian history, we've had people like Birin Njai, played for Sevilla, very well celebrated in Europe. You go to the Gambia, it's not a lot of people know him. You have a lot of Gambian, well-renowned Gambian players are all over the world. They're not celebrated while they are alive. And as far as doing for the Gambian team is concerned, the sky is the limit that Ajera can do for the Gambian national team. Of course, it's going to have to be a tedious consultation with the GFA, Gambia Football Association, and in due course, we can do a lot. The sky is the limit. It's a lot we can do in soccer. We can, in due course, in other years to come, we can even invite the national team to come as a showcase. I know it's possible. It's going to be a tedious endeavor. But at the end of the day, with the effort that everybody is going to put in, including the chairman, everybody, the soccer committee of Ajera, we can achieve tremendous things if we work together. Thank you very much. Son of mom neex na trop enjoy nañ nit ñi lekk dañ naan nañ enjoy nañ neex na trop moo njaay nag moo suma jëkkër yaaga nañ trop jaama dox seen diggante teel na fa jaama bi yaaga ndume tamit suma xarit bu baax la musu ñoo am problème te yal nañ continuer noonu ñoom it maa ngi leen a ñaanal di leen wish all the best ñoom ñaar ak seen xale yi jërëjëf gan bi nag ñu ngi koo ñaanal mu àggal Gambia ak jaama ba pare mu ñëwaat fii si jaama ñu defaral ko beneen barbecue bu gën a mag bi tey waay dina ñëwaat waaw Ndumbe gan bi taaga na la torop nag looy wax nit ñi si Papa Gassama bu mu fi nekkee nag papa amut morom papa ku baax la waaw papa mu ngi mel ni dama ko yaaga xam te am bu mu ñëwee nii laa ko mos a gis sax waaye amut morom ku baax la dëgg la ñooy nuyu Gambia nag di nuyu ñëpp suma mag yi fa nekk suma mbokk yi maa ngi nuyu everybody. waaw Papa Gassama moom soo ma laajee. ci affaire Papa Gassama damaa kontaan. waaw
parce que papa suma rakala man maa ko yar soo gisee ñoom ñuy am interest ci soccer foog naa si ñun lañ ko gisee ñun ñoo nekkoon seen mag foofu noonu ñun biñ fa génnee gars yi ñëw tudda Booda moom dafa yàgg am interest ci soccer but just léegi li ñoo wax rek nit ki foo mun di nekk ak loo mun di def soo amee jom rek da ngaa dem ci kanam and li bettul ma ci papa you know and man dama nekk one of the people ñi nga xam ne maa ngi ci diaspora bi waaye I've been following him every game bu mu am dinaa ko call dinaa ko text di ko encourage and I saw this coming I knew ne lii nekkutoon loolu fi loo xam ne jomb na ko daal ma ne leen definitely I wanted us to invite Papa Gassama pour mu ñëw pour ñu mun koo comme like share ak moom daal li nga xam ne loolu la achieve in life so far te man I know that the sky is the limit I mean mënuma wax but basically daal I am so happy for him and I'm very very happy for moom lim ñëw fii pour ñëw represent the Gambia and Africa for that matter. Thank you. What's your message to the people back home in Gambia? You make a sport and referees. li ma leen a encourage rek mooy ne sports ak anything in life loo xam ne yaa ngi koo def soo ci amee jom rek di nga dem ci kanam. understand ma and everybody here fii ku nekk am na looy def as your way of life te loo ci am fayda rek di nga dem ci kanam. You know so man loolu message boobu laa am pour all the youths in the Gambia and anywhere Gambian for that matter luñ mën di def rek nañ ci boole am jom ak mu clean daal buñ ci boole anything loo xam ne daal dafa indi tappale su POA rek dinañ ci gis prosper. jërëjëf Mon Ndiaye. di kontaan si papa. moom mu jógee ba Banjul ñëw plaire suñu ref bi suñu July 4 bi. tey nag Mon Ndiaye moo ko bégal parce que si Mon Ndiaye la dal. so ñëpp ñu ñëw fi nag dal di toog añ lekka. dal di ko barbecue ñu ob soccer team bi. mu ne fa bëgg a dee. dugal nañ ci salaam alhamdulilah rabbil alamin. ñu ngi ñaanal papa nag mu egga jàmm ba toog ba woo parewaat pour ñëwaat. ñu defalante lu baax rek. kontaan nañ ci yow it yàlla lan la yàlla fal cat musal la ci seytaane. amiin ah musiba ak balaa waxtu boo fi ñëw yaa ngi si jaama ci di kon li fi na nit ñi rek. amiin jaama nga ama nit ñi ñëpp. amiin ku nekk nga interview ko di wax ñuy kaf di ree te loolu rek mooy lu saf lu am solo lool. amiin nag nama naa leen. kan nga gën a nama ko. ñëpp laa nama ñëpp. li man suma fa gaañu suma gannaaw mënuma koo gis. waaye suma mag yaa ngi fas suma doomi suma taaw bi Oumy Diagne mu fas suma sihi Ousseynou Assane ak ñu leen amee maa ngi leen ay gërëm ñoom ñëpp. waaw kontaan naa. Macy Wale Wali Amadi Khalalata Sakhona. And religion is not a big thing. Here also, I go to church and then we can marry Muslim. We can marry Christian, marry Of course Muslim. we do. No, but that's not, we're not talking about You have that. We're Indian talking temple about Yes, the we do. level of You have six tolerance. temples there. You have Oh, yeah. six. See, you have six. I mean, it really is compared to what the world, the state the world is right now. You for an African country, you go to Syria. That is one of our biggest exports. If we are a liberal. It's a conservative but liberal in a sense. bés dina ñëw yëpp dina baax inshallah. maa ngi la déggoon yow doon play a lot of Gambian artists yi ban ay sa favorite woykat foofu. suma favorite dama bari nag favorites nag Gambia because maa ngi doon déglu line up bi dama ko dégg si internet bi. so mu neex ma torop ma ne suma yaay ne ko fexeel ba ma jot si line up bi. muy Ladies Rhythm bu Nova. ma déglu ko ba pare seetaan clip bi. Jam yang
Dandang cham yang cham tabai la mumi. Dandang cham yang lamin dandang cham yang cham demba kotukala aku Gambian ko yeke kilingoti aku artisto yeke kilingoti wolo mala na toti Gambia ye wala tinang ko cham yang alindan nang cham yang cham hainang safo nyamoy saf wolom ay. And they make you get into things that what you think is, let me dress up and attract guys, and then if I go to Lamin Cham, he would interview me on Saf Connect, or then I need an interview on Saf Connect. If I go, I'll have an interview on Saf Connect. That's why you dress up pretty, you just use your beauty for the world. But then we see that the world is not everything. So if you get to know the world is not everything, and you choose to think of the akhirah than the dunya, you choose what you want. So I'm not doing things because people want me to do it. I'm doing it because I want to. Legi nak man ma waya sande. Yali muso bul bay waybe. Yali muso bul bay waybe. Ya boy na ma jali muso na wayati wa. Ata tondul. Itu mah dara. Nah, dia punya wayat ada. Tondul mah. Boyat mah deh. Tondul. Gis ngeen loolu noonu gis ngeen Lamin Cham ak ñoom Papa Gassama di Gambian FIFA referee waaye di gërëm bu baax ki nga xam ne mooy Mr Mood Lamin Dramé suñ fa jógee ba léegi ñu ngi ci Atlanta dañuy daal di seeti Gambien si nga xam ne ñu ngi ci Atlanta di daan seen doole di promote li nga xam ne mooy suñu aada ak suñu cosaan ci foofu ci Atlanta ba léegi ñu ànd ak Lamin Cham seeti gaañi ñi nga xam ne ñu ngi fa di daan seen doole bu baax a baax Cham. Jerejef tenen yaafo ñaami wala ba kerin Gambianu liba dawoda ni ba America dol bi jele min yalon ko em sato ika do koke wo fananta de ika Gambia culture promote ika Gambianol bunta sambane nyomuta wala munti mbitala restaurant o do mi yalon ke ka Senegambian food ika wala promote ni ñoy ñan ni ñoy Atlantic restaurant in Atlanta wo after wo dañoo dem seetaan ñi nga xam ne tam ñi ngi Mandin Café ñaari ñi hey sula Gambian reere nga dem si restaurant bi tenen di ngeen ko fa fekk ak lu dul loolu tamit culture traditional li xew Gambia luñ dee lekka waaw Cham parce que xam nga ñu bari ñu ngi Europe dañoo nama lekki Gambia lu ko mel ni benn ci domoda super kanja palaces waaye dafa mel ni place yi soo demee di nga ko fa fekk waaw kon lu ñoo def moom let's go to the Atlantic place foofu noonu ñu seetaanam wu njaay ñu déggul borom bi tam mu wax lu tax mu ubbi place bi ak lan lañ fa dee demee aca Atlantic Welcome to Mandin Cafe, coming in Museum for Binta, Bakankol and Kombonkol. And come I move from Mandin Cafe, Jang, Aboko Bantabalon, Gambino Beka Benjan, Kujamal Fojang, Bitnolka Kijang, Molkana Domor Sola Jang, for American, for Caribbean, Mexican, or more Bele Canada, Domodal, in Benekino, in Famabedom. So Aboko na culture, na Ado, Abundant and Gambia and Afijang. And the American from Batalakan, and we appreciate back. So that's a big contribution from the Gambia to the rest of the world. And Mandin Cafe is somewhat of a gateway
to the rest of this community, be it American, Caribbean, Latinos. Everybody is welcome here. And we appreciate this exposure by Lamin and GRCS. Thank you very, very much. Assalamu alaikum mbadi Gambian kolu telom bin kajata mba temu bakam kole be mobe konton nambe tentula be janne mandin cafe min ketan na do dulati be na community leja ntol bi janne ka do koke ka lo community e ma ko ero dato katu mbota mbebo Gambia nolti mbota Gambia bari dol fana be sirin jandu nga nyomutale lota nyoye momo e kusoto be wuli nga kafu nyoma nga na community dema so mandin cafe ko kulita ko community kono tol be bi jamin family ti do kulalo be ka kafu nyomale nga dema roke fo ngaje ko jing ay tama nyama wala mum fanala do ko ti jang ka do mor wa ko le ke jang be marchandise wa fi kanja be signor be ni be nyode mo la jang wala mon na diya moti mbal konton na famu kita dama def li lay am suma xaalis li la go wa après man ni taxi wa taxi garaw dañuy daan ci bolé xam nga salam alaykum kay tan ni Gambia la do ko kay America banko kay ya de mandika pela kanisani de bol pola bi ya lon ko sano lo na ka Afrika ren to ko ta ba ko mai kunda to hani Gambia ka tula ya ne ka firo le ke ma wa furo to ma male kulu ay kulu ni ne ka firo ke ka wa furo ke ani ni ro ko ma se kula le ka na ka famoy wala ta bi mambala ka ko be ko la pe na restaurant ko no ko be ko la ka ta ni Gambia ko la ko to ka nin do si fa le ke jang ka do ko tem karola anin sembo ka balu wal ka ko ka fa wal anin na timbaya so mambal fen nak ba do ko tele wala bi dan do ko tele sangi no ma ga station do ko ke na ta jang do ni fa be ka nin sembo la sama ko balu ni anin na timbaya ka ko ka ko so wala ya tinda bi chambe na tar kankai na tar na yata ndi Gambian kolla ka balu janyami ka kato minje kamparele de ni tawol sinda kam to patro Adama Jobe nuyul ñi nga xam ne ñu ngi seetaan programme bi tey dégg nañ ne yow Adama da nga dee liggéey as a taxi driver in Atlanta nga wax ñu how long nga nekk fii di dawal taxi bi ak lu la motivate ba nga nekk taxi driver in Atlanta fii bisimilah. ok salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Banjul ak ñëpp ñi seetaan programme bi man Adama Jobe man damay dawal taxi fii because am na jigéen ñu bari ñu nekk Atlanta ñu nga xam ne amuñ moto so may yóbbu seen xale yi school ba pare suñu amee errands ak ñeneen di may oo pour ma yóbbu leen ba pare ñu fay ma ba pare the main reason tamit lu tax ma nekk taxi driver may liggéeyal sama boppa because nga liggéeyal sa boppa there's nothing like it xam nga liggéeyal sa boppa di fay sa own tax xam nga doo answer to anybody waa nga nekk sa own boss loolu moo gën a tax ma dugg si mbiri taxi bi. How long nga nekk taxi ngay def taxi job bi in Atlanta? Okay, it's been like 4 years now. Okay. Yeah. Kon 4 years ba léegi you making so much money? Yeah. mbaa yaa ngi dundal ñu nekk Gambia ak loolu noonu. ñi yaakaar si man sax dañ bari. ñi seetaan nii. suma xarit yi suma mbokki yaay suma xam nga suma mbokk yu bari. taxi bi moo leen di dimbale. How long nga nekk America fii? America yàgg naa fi is it like 18 years? 18 years. 13 years. Yeah, 18 okay. Koo bëgg a nuyu Gambia? Gambia de suma names dinaa juum because nama naa suma mbokk yi suma xarit yi suma doom bi everybody waaw
lan ngay wax gaay foofu lan ay sa message. sama message bi mooy ñu góorgóorlu ba pare buñ yaakaar buñ am that misunderstanding ne America everything is like silver and gold. fii dañoo daan suñ doole dama eew 3:30 every day. te balaa maa egg ak kër it's like 10 o'clock. that is every day te dama liggéey 7 days. xam nga ñu ngi leen di ñaanal ñoom tamit na yàlla may leen yoon o yàlla may leen foofu. li ñoo def because man su ma demee Banjul. su ma paree pour ñibbi I can do my own taxi there. te rusuma. dinaa ko def foofu. because foofu laa jógee. maa ngi leen di ñaanal daal ñoom ñëpp because Gambia suñu réew la ba pare wax dëgg neex na yàlla luy dox Gambia yëpp ñu ngi koy déggate neex nañu torop te maa ngi ñaanal suñ président bi tamit. waaw because ñun ñooy APRC Atlanta. waaw ñu ñooy APRC Atlanta te ñu ngi ñaanal waa réew mi yëpp yal na yàlla yokk a jàmm si dëkk bi daal. waaw di ñaanal APRC Atlanta mbaa bari ngeen. bari neen torop nag. ok kon lan ngeen a wax seen leader bi kon. suñ leader bi ñu ngi xaar septembre because ñu ngi ko war a dem ci si fële xam nga pour mu mun ñoo recognize ñun tamit APRC Atlanta comme ni mu recognize APRC New York ak DC. because bari neen trop even am na ñu bari ñu nga xam ne dañoo support APRC waaye duñ dee come out xam nga. so ñun ñoo di brave ones yi nga xam ne ñun génn neen pour wane ne daal ñun APRC leen because xam nga we love what the president is doing. Thank you. Yes. One love. Your last message? My last message, I love you all. Okay. Naman Nalen, I love you all. Thank you. Also in Atlanta, there is a place called Atlanta Meat and Seafood Market. It is a restaurant owned by a Gambian couple in Atlanta. A luxurious place to eat your Gambian food in Atlanta. Don't miss it. Anytime you visit Atlanta Meat and Fish, a Gambian restaurant and a market where you can get everything made in Gambia or everything made in Africa, owned by Mohammed and Yam. kon nag gaañi teneng nan nga gisee loolu nag si Atlanta. Cham Atlanta Meat and Seafood xam nga ni foofu moom lu la réet ci Gambia lekk goo na ma ci Gambia rek boo yeggee di nga ko fa fekk lii di ndawal gu fresh jën bu fresh te xam nga ñu nekk nag outside yooyu la gaay dee nama dangaa nekk foofu noonu looy nama rek maa ngi nama lekki Gambia yi benn ci ndomm daay yooyu waaye boo demee rek fekk ko fa ñooñu moom tax nañ nit ñi namatuñ dara ci Africa. For calling Atlanta Meat and Fish, I may help you. One dibby? Okay. Give me about 15 minutes. All right, thank you. Bye. Atlanta Meat and Seafood Market muno woti Gambian restaurant on miyano ko domori aka bonan Gambia jana ta faje walka wala di molla je woto ngatan je ngalla moyla ngeji be saf ko ne kono e ba mim fola je wo fanante de disigeram ku ñoo watenen congratulations to our sister Hadisane amna jeker legi Hadisane ñu ngi la ne congrats Hadisane mashallah yalla nako jikwaay yalla nañ tok be ci am ci toma jërëjëf Hadi dégg nga lool nag war naa si am tooma also big shout out my sister there ku ñëw woon yam bombe gaal yam si bombe na nga def ak yam ndaw Cissé maa ngi leen di nuyu Atlanta foofu nañ leen dem seeti Atlanta Meat and Seafood restaurant bi tam hey dina ne This is Atlanta Meat and Fish Market where we cater to the whole community. Welcome. Hello everyone, we welcome you to the Atlanta Meat and Fish Market where we serve authentic Senegambian food. We have all your grocery supplies as well and beauty supplies. So if you are in the Atlanta area, please come by and see us. Thank you for your continuous support.
ye ne Malien de Cissé ambe Atlanta ambe be fola ambe Yaya Jammeh fola anaka groupe mo ambe be fola we duawu kanye am fara be duawu kaye donc wala ka ko sabati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace and love. Lamin jam, pinjap, lamin jam. Uyo saf kone, ye na ligayli. Wakta yalla chachule, saf kone nge. Wa saf kone, ye delay wa yalla. Wakta yalla ye na ba mawala. Ye na woton sek, agwali balago. Wakta yalla chofone, kay mawala. Saf ku nek Gambia maa ngi leen nuyu. Maisi wale wali amadi khalalata sakhorna. And religion is not a big thing. Here also, I go to church and then we can marry Muslim. We can marry Christian, marry course Muslim. we do No, that. but that's not, we're not talking about You it. have We're Indian talking temple there? about Yes, the we do. level of You have Sikh tolerance. temples there. You have Oh, yeah. Sikh. See, you have Sikhs. I mean, it really is compared to what the state the world is right now. For an African country, you go to Sierra Leone. That is one of our biggest exports. We are a liberal. It's a conservative but liberal in a sense. Bés dina ñëw yëpp dina baax inshallah. maa ngi la déggoon yow doon play a lot of Gambian artists yi ban ay sa favorite woykat foofu. Suma favorite dama bari nag favorites nag Gambia because maa ngi doon déglu line up bi dama ko dégg si internet bi. So mu neex ma torop ma ne suma yaay ne ko fexeel ba ma jot si line up bi. muy Ladies Rhythm bu Nova. ma déglu ko ba pare seetaan clip bi. Cham yang dandang cham yang cham tabai la mume dandang cham yang lamin dandang cham yang cham demba ko tukala aku Gambian ko yeke kilingoti aku artiso yeke kilingoti wolo mala na toti Gambia ye wala tinang ko chamyang alindan nang chamya cham hainang safo nyamoy saf wolom ay and they make you get into things that what you think is, let me dress up and attract guys, and then if I go to Lamin Cham, he would interview me on Saf Connect, or then I need an interview on Saf Connect. If I go, I'll have an interview on Saf Connect. That's why you dress up pretty, you just use your beauty for the world. But then we see that the world is not everything. So if you get to know the world is not everything and you choose to think of the akhirah and the dunya, you choose what you want. So I'm not doing things because people want me to do it. I'm doing it because I want to. Legi nak man ma woyal sande. Yali muso bul bay way be. Yali muso bul bay way be. Ya boy na hal ma jabe muso na woyati way. Ata tondul. Itu mah dara. Nah, ya ya wes ada mah. Di tondul mah. Goyat mah deh. Tondul.
Thanks, that was a special part of Atlantic Seafood in Atlanta, where Gambians meet, where Gambians come together as one and express our culture in style and pattern. Yugo Anyaga Moko. Otombadi ngol wolom Atlanta la party mi alon ko Atlantic Seafood Gambian all the time. Ikamineke je ka Gambian food tabi mole min alon ko hey domodal durangol denna chin jollof chumblet. Hey chumblet, how are you? There's a Sarahule girl called there, Chumblet. Chumblet. We love you all there, man. That was a special one there. Mohammed, Chinese, and all the family over there. We love you all. Thanks for the support and thanks for inviting us. We love your Afra as well. jërë ngeen jëf gaañi lii lañu fi waxtu mayoon ba beneen Wednesday jaa ngeen jëf gis ngeen Atlanta xam ngeen ne Saf Connect bàyyiwut fenn fu nekk la ñuy làmbatu kon nag ngi jaajëfal bu baax a baax ñii di waa Atlanta fàttewuma nag suma goro Awa Gassama yaa waka baax jërë ngeen jëf ba next Wednesday wala Sunday suñu leen rawee nag gàppale ñuy YouTube jërë ngeen jëf